Salve ragazzi. Il 2026 non sarà un anno qualunque. Sarà l'anno del World Tour. Un giro del mondo, solo aeroporti iconici, solo sfide vere. Montagne estreme, piste corte sull'oceano, metropoli illuminate nella notte. Da Innsbruck alle traiettorie millimetriche di Funchal. Dalle skyline di New York City fino all'energia di Tokyo. Realismo totale. Airbus A320, Boeing 737-800, PMDG. Cold and dark. Briefing completi, performance reali, meteo live. Ogni decollo è tensione. Ogni avvicinamento è precisione. Ogni atterraggio è una prova. Nessuna scorciatoia, solo simulazione pura. Questo è il viaggio definitivo. Questo è X-Flight. Allaccia le cinture. Il World Tour 2026 sta decollando. Ci vediamo in cockpit. Benvenuti ragazzi su X-Flight. Si parte. World Tour 2026. Prima tappa. Accendiamo i motori a Microsoft Flight Simulator 2024 e decolliamo da Catania, con l'Etna alle spalle, direzione Innsbruck. Una delle destinazioni più spettacolari e tecniche d'Europa. In questo volo utilizziamo Beyond ATC per un controllo traffico aereo dinamico e realistico. Tobii Eye Tracker 5 per un'immersione totale in cockpit. RAS di FS2 Crew per le call-out avanzate di pista. GSX per handling e ground services realistici. FS iPanel 2024 per training e gestione procedure. Sarà un volo tra mare, Alpi e avvicinamenti impegnativi. Setup completo, procedure reali, massima immersione. Allacciate le cinture. Il World Tour 2026 inizia adesso. Ready for startup and pushback. Se ami il realismo e il brivido del volo, schiaccia quel like e unisciti alla community di X-Flight. Il prossimo decollo potrebbe essere il tuo. Come potete vedere, Tobii 5 rileva dove guardi e muove automaticamente la visuale in cockpit. Basta guardare strumenti, checklist o la finestra. La camera segue i tuoi occhi, senza click o joystick. Ora il cockpit risponde davvero al tuo sguardo. Il volo non è mai stato così reale. I movimenti sono veramente fluidi e l'immagine è stabile quando fermi lo sguardo. Come avete capito, sto anche testando Tobii. Nel video vedrete anche il cambiamento dei settaggi alla ricerca di un setup definitivo. Adesso godetevi il volo sperando che sia piacevole. Ci vediamo dopo.
Austrian 551 Yankee, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Roger that, Austrian 551 Yankee. Boarding completed. Austrian 551 Yankee, at gate 328 request pushback. Austrian 551 Yankee, Catania ground, pushback and engine start approved. Face east. Pushback and engine start approved. Face east, Austrian 551 Yankee. Austrian 551 Yankee, ready to taxi to the active. Austrian 551 Yankee, runway 26 taxi via Alpha. Runway 26 taxi via Alpha, Austrian 551 Yankee. Departure checks completed. Bypass infected. Locking distance. All engines clear. Start at wheel. Cabin crew, all doors in flight.
Sehr geehrte Gäste, einen schönen guten Morgen und recht herzlich willkommen zu Ihrem Austrian Airlines Flug. Wir begrüßen auch herzlich unsere Gäste der Star Alliance Partner und unsere Statuskunden. Ich heiße Peter Benz und freue mich, Sie heute mit meinem Team betreuen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Dear guests, good morning and a warm welcome to the Austrian Airlines flight. We would also welcome our guests booked with our Star Alliance partners and our status customers. My name is Peter Benz and with my crew, I'm responsible for safety and comfort. We wish you now a pleasant stay on board. Sehr geehrte Gäste, wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeuges vertraut machen, bitten Sie daher um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Dear guests, we will now familiarize our safety instructions of this aircraft and we ask for your undivided attention. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen und wieder öffnen können. We will now show you how your seatbelt is fastened and unfastened. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz zur Sicherung runter, um den Sauerstoff nicht zu starten. Drücken Sie die Maske auf Mund und Nase und streifen das elastische Band über Ihren Kopf. Helfen Sie danach Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. If there is a loss in cabin pressure, oxygen mask will be automatically dropped from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the oxygen mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children who require assistance. Bitte werfen Sie jetzt einen Blick in die Informationsschildfaltteil, der Sie im Falle einer Unfall aufgefordert werden. Tasche bitte anlegen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie Ihre Gepäckstücke zurück. Das Aufnisten an Bord ist nicht erlaubt. Please now have a look at the information. Cabin crew, please prepare for departure. Hallo, hier ist der Peter von der 1 links. Die Kabine ist klar zum Start. Aero Italia Charlie, ready for IFR clearance to Fiumicino. Aero Italia Charlie, Catania ground, expect runway 26, Uscita 5 Yankee departure, with the Bud 5 a transition. Squawk 1000. Uscita 5 Yankee departure, with the Bud 5 a transition. Squawk 1000. Aero Italia Charlie. Aero Italia Charlie, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Wilco, Aero Italia Charlie. All aircraft be advised information Alpha now current, QNH09er. Aero Italia Charlie, at ramp 318, request pushback and engine start. Aero Italia Charlie, Catania ground, pushback and engine start approved. Face east. Pushback approved, face east, Aero Italia Charlie.
Italia Charlie, request taxi. Aero Italia Charlie, runway 26 taxi via Alpha. Runway 26 taxi via Alpha, Aero Italia Charlie. Austrian 551 Yankee, contact Catania Tower 118.7. Contact Tower 118.7 Austrian 551 Yankee. Have a good morning. Austrian 551 Yankee, ready to go, runway 26. Austrian 551 Yankee, Catania Tower, wind 285 at 4, runway 26, cleared for takeoff. Runway 26 cleared for takeoff, Austrian 551 Yankee. Approaching 26. On runway 26. Aero Italia Charlie, holding short, runway 26. Aero Italia Charlie, hold short of 26, departing traffic. Wilco, hold short of 26 for traffic, Aero Italia Charlie. Aero Italia Charlie, runway 26, line up and wait. Runway 26, line up and wait, Aero Italia Charlie. Aero Italia Charlie, Catania Tower, wind 285 at 4, runway 26, cleared for takeoff. Runway 26, cleared for takeoff, Aero Italia Charlie. Austrian 551 Yankee, contact Catania departure 120.805. Contact Catania departure 120.805 Austrian 551 Yankee. Alpine 4107, descend to 5,000 feet, QNH 0999. Descend to 5,000 feet, QNH 0999. Alpine 4107. Catania, Austrian 551 Yankee. Good morning. 3,000 feet. Ryanair 38 November Mike. Contact Catania Tower 118.7.
Contact Tower 118.7. Ryanair 38 November Mike. Bye-bye. Austrian 551 Yankee. Catania departure. Good morning. Identified. Climb to flight level 190. Climb to flight level 190, Austrian 551 Yankee. Liebe Fluggäste, die eigene Sicherheit ist verpflichtet, während des Fluges angeschnallt zu sein. Dies gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen Catania RWY Charlie. Good morning. 1,100 feet. For your own safety, you require to have the seatbelt fastened. RWY Charlie. Catania departure. Identified. Climb to flight level 090. Climb to flight level 090, RWY Charlie. Austrian Airlines Flugreise lassen sich in einer Auswahl an kalten Getränken für die Kaffee und Tee an. Unsere Gäste der Economy Class können jetzt ein Blick zusammen der Austrian Melange werfen. Die liegt für österreichischen Klassiker und Erfrischung. Wir akzeptieren alle Gänge. Mietkarten, Makromaßkarten sowie alle Behalten. Bargeld ist als Vorteilnehmer sammeln noch viele Flughäfen oder Meilen. Alle Informationen finden Sie im Meilen.com oder in der Meilen.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und genießen Sie Ihren Dienst. So, brief information about our onboard service today. In a few moments, we will serve the staff exclusively for Austrian Airlines menu by the together with cold drinks and convenience. We invite all guests traveling in economy class to have a look at the Austrian Melange menu card. Enjoy our Austrian onboard classics and refreshments, so we will keep the fun. We accept all major credit cards, ATM cards, as well as all mobile payments. Cash payment is not possible. By the border for select valuable miles on this flight. Austrian 551 Yankee. Contact Rome radar 123.95. Contact Rome radar 123.95, Austrian 551 Yankee. Rome radar, Austrian 551 Yankee. Good morning. Leaving flight level 171 for flight level 190. Austrian 551 Yankee, Rome radar, good morning, identified, climb to flight level 380. Climb to flight level 380, Austrian 551 Yankee. Altimeter setting. Altimeter setting. Ryanair 8 Kilo Foxtrot Q and H09er8 expect to board me runway 10 with the SUJEP transition. QNH0998 expect to board me runway 10 with the SUJEP transition. Ryanair 8 Kilo Foxtrot. Altimeter setting. Altimeter setting. With Malta 58 Uniform Victor, turn left, heading 225, climb to 3,000 feet, QNH 1002. Altimeter Turn setting. left, heading 225, climb to 3,000 feet, QNH 1002. Was Malta 58 Uniform Victor. With Malta 58 Uniform Victor, contact Looker radar approach 128.15. Contact Looker Altimeter radar setting. approach 128.15. Was Malta 58 Uniform Victor. Altimeter setting.
Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Rome radar, Aero Italia Charlie, climbing 6,000 feet for flight level 090. Altimeter setting. Aero Italia Charlie, Rome radar, identified. Continue climb to flight level 090. Continue climb to flight level 090, Aero Italia Charlie. Altimeter setting. Altimeter setting. Rome radar, Turkish 6 Charlie Delta, flight level 350. Altimeter setting. Turkish 6 Charlie Delta, Rome radar, radar contact. Altimeter setting. Ryanair 739, contact Catania, approach 120.805. Contact Catania, approach 120.805. Ryanair 739. Austrian 551 Yankee, contact Rome radar 131.1, bye-bye. Center on 131.1, Austrian 551 Yankee, bye-bye. Altimeter setting. Ryanair 7 Whiskey Romeo, Rome radar, expect exit 1 Mike, runway 26. Expect exit 1 Mike, runway 26. Ryanair 7 Whiskey Romeo. Giant 568 Heavy, contact Rome radar 123.95, bye-bye. Center on 123.95, Giant 568 Heavy. Ryanair 45 November Golf, Rome radar, expect exit 1 Mike, runway 26. Expect Exuta 1 Mike, runway 26, Ryanair 45 November Golf. Rome radar, Austrian 551 Yankee, leaving flight level 305 for flight level 380 direct Enapa. Altimeter setting. Austrian 551 Yankee, Rome radar, radar contact. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting.
Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Austrian 551 Yankee. Contact Innsbruck Tower 120.1. Bye-bye. Contact Tower 120.1 Austrian 551 Yankee. Innsbruck Tower, Austrian 551 Yankee, RNAV Zulu runway 26. Altimeter setting. Austrian 551 Yankee, Innsbruck Tower, wind variable, runway 26 cleared to land. Runway 26 cleared to land, Austrian 551 Yankee. Hallo, eigentlich ist das wieder die Kabinenskarte.
Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Altimeter setting. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Altimeter setting. Altimeter setting. Approaching. 26. $300. $200. $100. $50. $20. Retard. Austrian 551 Yankee. 9. Exit next available taxiway. 9. Remaining. 100 Exit meters. next available taxiway. Remaining. Austrian 551 Yankee. Liebe Fluggäste, seien Sie recht herzlich willkommen hier am Tobii Flughafen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallkräfte erloschen sind. Laptops und schwere elektronische Geräte müssen auch weiterhin verstaut bleiben und dürfen nicht verwendet werden. Sie können nun die Sendefunktion Ihrer Mobilgeräte gerne wieder einschalten, wenn Sie diesen griffbereit haben. Dennoch ist das Telefonieren an Bord frei. Das sagt, im Namen der gesamten Besatzung darf ich mich nun herzlich von Ihnen verabschieden. Es hat uns gefreut, dass Sie heute Morgen unsere Gäste waren und wir hoffen, Sie bald wieder an Bord eines Austrian Airlines begleiten zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dear guests, just landed here at our destination airport. Please remain seated with your seatbelt on until the fasten seatbelt signs have been switched on. Laptops and heavy electronic devices must remain stowed and used. You may now switch on your electronic devices if you have them close to hand. Nevertheless, telephone calls on board are still not allowed. On behalf of the entire crew, I would like to say goodbye. It was a pleasure having you on board this morning, and we hope to see you soon on board another Austrian Airlines flight again. Thank you for flying with Austrian, and bye-bye.
cabin crew or doors in park. Se il volo ti ha fatto emozionare, lascia un like e iscriviti al canale X-Flight per non perderti le prossime tappe del World Tour. Qui si vola sul serio.